എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു RX പീസാണ്. ഇത് ശരിക്കും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. ഇതൊരു റെഡ് കളറായിരുന്നു. അതിന്റെ പെയിന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ടൂബേ പ്രൈമർ കൊടുത്ത് അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് അടിക്കുന്നത് ക്യാമലിൻ ബ്ലാക്ക് ആണ്. സാധാരണ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ക്യാമലിൻ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ക്യാമലിൻ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പരുവത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടൂബേ പ്രൈമറാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പരുവത്തിൽ ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ HS ക്ലിയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ACP HS ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് കോട്ട് ചെയ്യാണ്. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ബേസ് കോട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ക്യാമലിൻ ബ്ലാക്ക് ആണ്. നമുക്കൊന്ന് കാണാം. പെയിന്റിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിന് ബേസ് കോട്ടും കഴിഞ്ഞു, ക്യാമലിൻ ബ്ലാക്കും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ക്യാമലിൻ ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് 2 കോട്ടാണ്. അത് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ കോട്ടാണ്. ക്ലിയർ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് CPയുടെ HS ക്ലിയർ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിന്റുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ക്ലിയർ അടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it bleed for you, cry for you. Oh, oh.
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇത് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാകുന്നത്. വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു വന്നൊരു കസ്റ്റമറുടെ വണ്ടിയാണിത്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് കമൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch.